nato nata kanyavara ihipsitaha Gunaika damno yasyange shrirvasatyana payini. Царь сказал: «О мой Господь, кто может быть лучшим супругом для моей дочери, чем ты, обитель всех духовных добродетелей? Сама богиня процветания вечно пребывает на твоем теле, никогда не покидая тебя». You can do the Sanskrit text The last 42. one, this one. Yeah. И текст 42 повторяем вместе. Ким асампин крита пурвам Spurvam самьях самаях сатватар шабха Samaya Sadvatar Shabaha пумсам вирья парикшартхам Pumsham Virya Parikshartam каньявара парипсая Kanyavara Paripshaya ким асампи крита пурвам Purvam самьях самаях сатватар шабха Samaya Sadvatar Shaba пумсам вирья парикшартхам Pumsavirya Parikshartam каньявара парипсая Kanyavara Paripshaya Kint asamhih kritah purvam Kintashama Vikta Purvam Samayak satvatar shabha Samaya Sadvatar Shabaha Pumsam virya parikshartham Samvirya Parikshartam Kanyavara paripsayat Kanyavara Paripshaya Purvam Самаях сатватар шабха, Samaya Sadvatar Shaba пумсам вирья вирикшартхам, Pumsham Virya Parikshartam каньявара парипсая, Kanyavara Paripshayam किन्तु अस्माभिः कृतं पूर्वं Kintva Prita Purvam समयः सत्वतर्षभा Samaya Sadvatar Shabaha पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं Pumsam Virya Parikshartam कन्यावरा परीप्सया Kanyavara Paripshaya Kintvansmabhih kiritah purvam Kintva Krita Purvam Samayak satvatar shaba Samaya Sadvatar Shabaha Pumsam virya parikshartham Pumsam Virya Parikshartam Kanyavara paripsaya Kanyavaram Paripshaya. You can do, you do to Russia, huh? Yeah, you do, yeah. No, you do word by word, and then Russian transliteration, and then you read in Russian, yeah. Yeah. Пословный перевод. Кинту, но, асмаби, нами, ее семьей. Крита, поставлено. Пурвам, ранее. Самая, условия. Сатватари шаба, о повелитель сатватов. Пумсам, мужчин, претендующих на ее руку. Вирья, доблесть. Парикша, проверки. Артхам, с целью. Канья, для моей дочери. Вара, мужа. Парипсая, чтобы найти. Перевод и комментарии учеников Его Божественной милости Абхачаранарвинды с вами Шилы Прабхупады. Однако, о повелитель сатватов, чтобы найти моей дочери достойного мужа и проверить доблесть претендентов на ее руку, мы поставили одно условие. Комментарии. Как пишет Шрила Вишванакар Чакраварти, на самом деле царь поставил это условие лишь для того, чтобы Шри Кришна стал его зятем,
так как усмирить этих быков мог только он. Не будь этого условия, Нагнаджиту было бы очень затруднительно отказывать многочисленным с виду достойным царевичам и царям, которые добивались у него руки его дочери. Omagyanatimirandasya ginajana shalakaya chakshur unmilitam gina tasmai shri gurave namaha. So, going back to text number 31, И вернемся к 31 стиху. what we're learning is that there are 8 principal queens of Krishna. After that, he marries 16,108. So the first one is the kidnapping of Rukmini. After that, he married, what's her name? Satya? No. Митровинда. Yeah, Satyabhama. И мы уже прочитали о том, что у Кришны есть 8 главных царевин, и потом он женится на 16100 царевнах, и вот он первое, это он So when Krishna descends once in a day of Brahma, although, we know that he's everywhere, and that he's Isavasya Idam Sarva, he's the supreme controller. И Кришна, нисходя в день Брамы, несмотря на то, что мы знаем, что он изначальный контролирующий, Ишаваси Мадам Сарвам, We know that he appears in his human-like form. и он является в своей человеческой форме. Ajopi san avyatma bhutanamish varopisyan, that he is unborn, Что он нерожденный avyayatma, he never dies. и никогда не умирает. He's so merciful И он настолько милостив, that he's exhibiting his incredibly transcendental and opulent pastimes on this planet. и он являет свои удивительно как бы богатые и трансцендентные игры на этой планете. And of course, mainly for the pleasure of his devotees. И в основном он это делает для удовольствия своих преданных. And he's accompanied by millions and millions, uncountable numbers of his devotees come with him. И миллионы, бесконечное множество его преданных сопровождают его. In the Garga Samhita, it explains Nandanan Krishna, the son of Nanda Maharaj, by his spiritual mystic power, all the plants and trees in Goloka Vrindavan took birth as gopis. И Гарга Самхита описывает, что когда Господь не сходит сюда, то деревья и трава Вриндавана, они не сходят в этот мир как гопи. Many of the women in the Vaikuntha planets who worshipped Lord Rama as their worshipable deity, Ishtadevata, they also came as gopis. И много женщин Вайкунхи, которые поклоняются Господу Раме, они не сходят в этот мир как гопи. The great sages in the Dandakaranya forest, they also requested Lord Ram that we want to taste conjugal love, Padakiya bhav, lawless love. So they appeared also as Krishna's gopis in Vrindavan. И мудрецы Дандакараня, встречаясь с Господом Рамой, они обратились к нему с просьбой, что мы хотим вкусить супружеских отношений с тобой, и они также явились как гопи в Вриндаване. The Vedas personified. They also approached Krishna and begged him that they could also appear and taste the Madhurya Ras, the conjugal love of Krishna in Vrindavan. И даже олицетворенные Веды, они тоже взмолились Господу и сказали, что мы тоже хотим вкусить эту супружескую любовь, и поэтому они также явились в Вриндаване. Even the daughters of the king of serpents in the lower heavenly planets, they also got the benediction to come and dance with Krishna in his rasa dance as gopis. И дочеря царя змей, они тоже взмолились и получили это благословение, чтобы участвовать в танце раса Кришны и танцевать с ним как гопи. So we see that samoham sarvabhuteshu name dvesho stinapara.
Ye bhajanti tumam bhaktya maite teshu chapyaham. That although Krishna says I'm equal to all, Несмотря на то, что Кришна говорит, что я одинаково отношусь к каждому, we see that because he is Bhakta Vatsalya, he's conquered by the love, the pure love of his devotees who want nothing except to please him. He gives great mercy to them and allows them, brings them into his most intimate activities of conjugal love with him. и Господь, будучи Бхактаватсалой, Он покоряется любовью своих преданных, которые не знают ничего, кроме Него, и поэтому Он их одаряет особой милостью, дая им возможность насладиться этой супружескими отношениями с Ним. And of course, on these pages of the Bhagavatam, the 10th canto, we also learn that he's merciful to the demons by annihilating them in large numbers. И здесь, на страницах Бхагаватам, особенно в 10-й песне, мы читаем о том, как Кришна проявляет милость к демонам, убивая их в большом количестве. For example, Jarasandha, who was the father-in-law of Kamsa, who was very powerful demons. Джарасандха, который был тестем Камсы, очень могущественным демоном, Krishna destroyed many Akshohini, destroyed his army 17 times and created rivers of blood with the blood of all the demoniac soldiers. И Кришна уничтожал всю его армию, множество Акшаухини, и создав таким образом целую реку крови этих убитых демонических солдат. And they all attained the 5 types of moksha: Swarupya, Salokya, Sarishti, Samipya, same opulence as the Lord, the same bodily form as the Lord in Vaikuntha, the same planet as the Lord in Vaikuntha. Like this, even the demons got moksha, liberation, in the 5 types of liberation. И все эти солдаты, они достигли одного из 5 видов освобождения: Салокья, Сарупья, Самипья и Шашти, то есть обретение такого же тела, как у Господа, проживание на одной планете, что там еще, богатство и близкое окружение. Поэтому что даже демоны обретают такое освобождение. However, devotees of the Lord, they only want pure, unalloyed devotional service. Isn't that right? Na danam na janam na sundarim kavitam va jagadishat kamaye mama janmani ishvare bhavatit bhaktir hoituki tvai. Однако преданные, они хотят только беспремесного служения Господу, и что говорится в этом стихе. Nishinga, when the Lord... Мы узнаем, что в ведической системе возможны были браки между двоюродными сестрами и братьями. And in those days there were different types of marriages. И в то время были разные типы браков. So Prabhupada mentions Rakshasa marriage is when the princes would just kidnap, like Krishna kidnapped Rukmini. They would just kidnap the princess and take her away from her Swayamvar ceremony. И Прабхупада описывал, что один из типов брака — это Ракшаса, когда царевич, он украдет принцессу с ее Сваямвары, как это произошло с Рукмини. Duryodhan, who was the friend of Mitravinda's brothers, Anuvindya and Vindya, he was opposed to Krishna marrying Mitravinda. И Дурьодхан, он был другом братьев Митравинды, и он был на самом деле против этой свадьбы. Of course, Krishna doesn't really care about any kind of opposition. We know that Rukmi, he hated Krishna. И мы знаем, что Кришну не волнует никакая оппозиция. Например, Рукми, он ненавидел Кришну. And Rukmini, of course, and her father wanted Krishna to marry her, and therefore Krishna appeared amongst the princes and grabbed Rukmini and put her on the chariot and drove away while shooting arrows at all the jealous princes. И мы знаем, что Рукмини, ее отец, они хотели, чтобы Рукмини вышла замуж за Кришну, поэтому Кришна явился на своем вару, посадил ее к себе на колесницу и увез ее, стреляя из лука в этих всех завистливых царевичей. Of course, we learn from Rupa Goswami in the Lalita Madhava, the Rukmini is actually Chandravali in
in the Vrindavan pastimes. Из Лалита Мадавы, Рупа Госвами, мы узнаем, что Рукмини является Чандравали в играх Кришны в Вриндаване. She's a right-wing gopi, Она гопи правого крыла, always submissive, всегда очень покорная, never trying to argue or quarrel with Krishna, никогда не спорит, не вступает в противоборство с Кришной. accepts whatever nonsense Krishna does in Vrindavan. Несмотря ни на те глупости, которые Кришна делает в Вриндаване. However, different story with Radharani and her friends Lalita and Vishaka. Однако совершенно другая история с Радхарани и ее подругами Лалитой и Вишакхой. They're considered left-wing gopis, Они считаются гопи левого крыла. very fiery. Очень такие огненные, очень горячие. The knot in Radharani's hair represents her angry dealings with Krishna. Angry dealings? The knot. She has a knot in her hair. И у Радхарани есть как бы как волосы так заплетены на голове, что они представляют ее такие как-то. The kajal on her eyes, her eye ointment, kajal, represents her cunning dealings with Krishna. И вот этот узел на голове олицетворяет ее отношения с Кришной в гневе. Каджала означает ее cunning dealings. Cunning? Means it's, Cunning, devious. такие, как будет cunning, кто знает. Not straight. Такие, Dishonest. да, как бы не искренние, не лживые как-то, ну в хорошем смысле. Crafty. Лукавые, да, лукавство, ее лукавое отношение с Кришной. Спасибо. So when Akrura, who is actually the brother of Queen Kunti, И Акрура, он был братом царицы Кунти, was sent by Kansa to take Krishna from Vrindavan. он был послан Камсой, чтобы привести Кришну из Вриндавана. I mean, the inhabitants of Vrindavan were so overwhelmed with pain in their hearts from separation, vipralamba. They were feeling such vipralamba, so much pain in their hearts. How could Krishna leave us? И жители Вриндавана были переполнены этой болью разлуки. Они думали, как Кришна может оставить нас. Krishna was the center of their lives, Кришна был центром их жизни. constantly thinking of Krishna. И они постоянно думали о Кришне. Even when the gopis were abandoned by Krishna, they started enacting Krishna's pastimes. Даже когда Кришна оставил гопи, они начали разыгрывать его игры. One gopi climbed on the other's shoulders and said, I'm Trinavarta. You're Trinavarta, now I'm going to punish you. Одна гопи залезла на закорки другой, говоря, «О, ты Тринаварта, я Кришна, я накажу тебя». Another gopi lifted her hand, her left little finger, dramatizing Krishna lifting Govardhan hill. Другая гопи подняла вверх левую руку и мизинец, изображая Кришну, поднявшего холм Гавардхана. Prabhupada said this is the perfection of life, И Прабхупада говорит, это совершенство жизни. and brought her to the sun god, her father. И Ямуна, будучи дочерью Бога Солнца, она взяла Радхарани, отнесла ее своему отцу, Богу Солнца. This is described by Gargacharya in the Garga Samhita. Гаргачарья описывает это в Гарга-самхите. The sun god then arranged for her to take birth as Satyabhama in Dwarka. И Бог Солнца организовал ее, чтобы она явилась как Сатябама, да, в Двараке. And we have Mitravinda, we have Nagnajiti. They're all the primary gopis. Vishaka, Lalita, I'm not sure which ones, but they all became primary gopis in Dwarka. Лалита и Вишака, они стали Митравидой и Нангаджити. Я не знаю, кто из них какая, но они стали одним из главных гопи в Двараке. So Krishna manifested his Vasudev opulence in Dwarka. И Кришна являет свое богатство Васудевы в Двараке.
But we know Vrindavana Parichaja Padamikam Nadi Gachati. Krishna, the son of Maharaj and Mother Yashoda, they never take one step out of Vrindavan. He never leaves Vrindavan. Но Кришна, сын Махараджа Нанда, никогда не выходит даже на шаг из Вриндавана. So he remains there with the inhabitants of Vrindavan in his unmanifest form. И он остается там с жителями Вриндавана в своей непроявленной форме. This is called Prakash manifest and Aprakash unmanifest form of И Krishna. есть форма Пракаш, проявленная, и Апракаш, непроявленная. So now in Dwarka, the king, the father of Mitravinda and Maharaj Nagnaji, they all know that Krishna is the supreme personality of Godhead. И здесь мы читаем, что отец Митравинды и царь Нагаджит, они знают, что Кришна — верховная личность Бога. But Prabhupada says not everyone at this time, Krishna was very famous. He was going to Hastinapur, he's going to Indraprastha to meet the Pandavas, to meet the Kauravas at different times. Not everyone knew that he was the supreme absolute truth personality of Godhead. И Кришна был известен в то время, то есть он был известной личностью, он был в Хастинапуре, в Индрапрастхе, и все знали его, но не все знали, что он является верховной абсолютной личностью, верховной личностью Бога. He has to reveal himself. Он должен был как бы открыть себя. Therefore, Arjuna and the Pandavas, they knew who he was. Поэтому Арджуна и Пандава не знали, кем он является. And for the world to know who he was, we know in the 11th chapter of Bhagavad Gita, Krishna manifested his universal form, then he manifested his four-armed form, then ultimately he manifested his two-armed form as Syamasundar. Но для всего мира мы знаем, что Кришна как бы явил себя в 11 главе Бхагавад-гиты, он явил свою вселенскую форму, потом четырехрукую форму, а потом свою изначальную форму. And then he told Arjuna, Naham Veda na tapasa na danena na chejaya, na sakyam evam charjuna drishavam asimam yata, that you can study the Vedas as much as you want. You can form all the yogic, mystic austerities as much as you want. И затем он сказал, что ты можешь изучать все веды, ты можешь заниматься всеми видами аскезы и йогической практики. You can perform all the karma kanda and do all kinds of pujas as you want. Ты можешь совершить все возможные ритуалы кармаканды и совершить все возможные пуджи. But without bhakti, you can never see this two-armed form. Но без бхакти ты никогда не увидишь эту другую форму. And he says, Bhakti is tu ananyaya shakyam ahamevam vidorjuna. That only pure, unalloyed devotional service with any tarnish, any tiny desire you may have, even as a devotee. Только чистое, беспримесное преданное служение, без малейшей примеси, даже будучи преданным. So how can we come to this state of pure, unalloyed, uncontaminated by my false ego? И как же нам прийти к этому состоянию, к этому чистому, беспримесному преданному служению, не оскверненному нашему ложному эго? Narada Muni once went to the gopis. First he went to some Brahmins and he said, Krishna has a headache and he wants some dust from your lotus feet. И как-то Нарада Муни пошел к гопи, но вначале он отправился к браманам и спросил, мне нужна пыль с ваших лотосных стоп. Oh no, Krishna is the supreme absolute truth. He's the supreme Lord. I will not offend him by giving him the dust of my lotus feet. Эта пыль нужна, чтобы вылечить головную боль Кришны, но они сказали, вы что, Кришна же абсолютно истина, мы не можем, это будет оскорбление. Narada Muni went to the gopis. Krishna has a headache. Can you resolve it by giving me the dust from your lotus feet? This will cure him. This is the antidote that will cure him from the big headache. И он обратился к гопи с такой же просьбой, что, пожалуйста, дайте пыль с ваших лотосных стоп, чтобы исцелить Кришну от головной боли. Gopi said, yes, of course. Aren't you afraid of going to hell? Putting your feet on God's head? Let us go to hell, as long as we relieve Krishna. Но Гопи, и он спросил, вы что, не знаете, что если эта пыль с вашей стоп поместить на голову Бога, вы же за это можете попасть в ад? И они сказали, пускай мы пойдем в ад, только если Кришна будет доволен. Lord Yamaraj says, Narayana para sarvena kuttaschana vidyati
Swarga Pavarka Narakeshu Apitulya Thaparshada. In the 6th canto, Lord Amaraj says that devotees of the Lord, they don't care if they can have to go to hell, as long as they can serve the Supreme Lord without any motive, without any kind of disturbance. They accept disturbances, as Queen Kunti did. They accept all kinds of adverse conditions. Yeah, let me go to hell, as long as I can serve Krishna. И в шестой песне Бхагаватам Ямарадж говорит, что преданные не обеспокоены тем, что они пойдут в рай или в ад. Они готовы принять все возможные беспокойства, только если у них будет возможность служить Кришне. Doesn't matter any situation you're in. Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, they're all saying, it doesn't matter. You may be born in a family of devotees or demons. It doesn't matter. As long as you get the mercy of the great devotees, you can also become pure, unalloyed devotee of the Lord. И Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур говорили, не имеет значения, где вы родились, в семье преданных или в семье демонов. Если вы получили милость великого преданного, вы также можете стать чистым, беспримесным преданным. Kirata hunanja pulinda pulkash ambira shamba yavana kashadaya yene chapapa tadapashraya shaya sudyanti tasmai prabhavishnave namaha. In the 2nd canto, Sukadeva Goswami tells Parikshit Maharaj that it doesn't matter, you could be born as a cannibal in Africa, Kirata, Hunandra, Attila the Hun. They went across, all those places, Eastern Europe, Russia, all these places, Mongolia, and they destroyed everyone. They just killed and killed and killed to conquer, right? Genghis Khan. Во второй песне Бхагаватам Шукадева Госвами рассказывает Махараджу Парикшу, ты можешь родиться в каком-то племени в Африке или вот здесь в Восточной Европе. The Hun, the Khan, Genghis Khan and Attila the Hun, the history of all these, Hunandra, Huna means the Huns. Хунны, то есть описывается... They're barbarians. Что это дикие племена, вот эти хунны, которые как раз обитали на этой территории. And Pulinda, the Chinese, people from China, born in China. Пулинда — это китайцы, люди, родившиеся в Китае. And Yavanas, people who love to eat meat. Greeks, the Greeks and the Turks and all those areas, they always love to eat meat. А яваны — это те, кто любит есть мясо, это вот там... Yavana, Kashadaya. Kashada, tribal people in India. Tribal people, they like to drink alcohol and eat dogs and all that. А Кашада — это племена здесь в Индии, которые любят пить алкоголь и есть собак. Yene chapapa tadapashraya shaya sudyanti tasmai prabhavishnave. If you get to meet a great devotee of the Lord, and you take shelter of that person, you can become the most advanced devotee in the universe. И даже если вы произошли из этих племен, то если вы встретите великого преданного Господа и примете у него прибежище, то вы сможете стать великим преданным Господа. So that is the mercy of the great acharyas, Srila Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati. They didn't consider. Prabhupada didn't consider, why should I go to New York? It's a very degraded place, although everyone, New York is a very degraded place. И поэтому это милость великих ачарьев Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Поэтому Шрила Прабхупада никогда не думал, что зачем мне ехать в Нью-Йорк? Люди гордятся Нью-Йорком. Но на самом деле это место очень низкое. It's down like number 50 on the best places in the world to live. New York's like on number 50. Если из самых лучших мест на планете, где жить, Нью-Йорк занимает 50-е место. People glorify, yeah. А люди прославляют, да. So Prabhupada went there, and he went in a humble way. И Прабхупада поехал туда очень смиренно. Where all the hippie young people who were rejecting materialism were living. И там, где эти были хиппи, молодые люди, которые отвергли этот материализм, looking for a revolution. Которые искали революцию, Not a communist revolution. но не коммунистическую революцию, Not a French revolution. не французскую.
So many revolutions. Столько разных революций. But a spiritual revolution, real revolution. Они искали истинную революцию, духовную революцию. Tadvar Visargo Janataga Viplavo. Sukadev Goswami says, that revolution which changes your heart, И Шукадева Госвами описывает эту революцию. Это та революция, которая меняет ваше сердце, purifies your heart. очищает ваше сердце. So you see yourself as a spirit soul, eternal servant of Krishna. Когда вы видите себя как духовную душу, вечную слугу Кришны, Your only desire is to serve the Lord and serve His mission. и ваше единственное желание — это служить Господу и служить Его миссии. Prahlad Maharaj says, so chetato vimukachetasa indriyartam. Everyone is trying to please their senses and therefore they're all suffering. Maya sukaya baram udvahato vimuda. They're completely covered by this bodily concept of life and the modes of ignorance and passion. They're completely in suffering situation. И Прахлад Марадж говорит, что все живые существа постоянно пытаются удовлетворить свои чувства и тем самым постоянно страдают. Они покрыты этими гунами страсти и невежества и тем самым ввергают себя в бесконечные страдания. So we want them to hear Srimad Bhagavatam, the glorious pastimes of Lord Krishna. Мы хотим, чтобы они услышали эти Шримад Бхагаватам, эти великие славные деяния Господа Кришны, His unlimited opulence. который являет бесконечное богатство. In Kali Yuga, we have a hard time maintaining one wife. В Кали-югу нам тяжело одну жену как-то поддерживать. Krishna has 16,108 wives, 16,108 palaces. He expands himself 16,108 times for each wife. А у Кришны 16 108 жен, 16 108 дворцов, и он распространяет себя в 16 108 форм, чтобы общаться с каждой женой. He would give in charge to the Brahmins millions of cows every day. Он раздает браманам в качестве пожертвований миллионы коров каждый день. What can we do? А что мы можем сделать? Simply struggling in Kali Yuga. Просто в Кали-югу мучаемся. So out of Krishna's mercy, По милости Кришны, Krishna Varnam Tvisha Krishna Sango Pangastra Parshadam Yagyai Sankirtani Prayir Yajantihi Sumedasha, that he comes again after 5,000 years, says, let me come again during Kali Yuga. и через 5000 лет Кришна решает и прийти еще раз в Кали-югу. He leaves the planet at right at the end of Dwapara Yuga, right at the end of it. Он уходит с этой планеты в конце Двапара-юги. You know, and all his associates leave with him, the Yadus, everyone leaves with him. И все его спутники, Яду и Пандавы, уходят вместе с ним. Immediately, the day he leaves, personality of Kali enters. И как только он уходит, личность, олицетворенный Кали приходит. And he starts promoting demoniac atheism. И он начинает продвигать этот демонический атеизм. No more worship of cows, no more Brahminical culture. Никакого поклонения коровам, никакой браманической культуры. Like Hiranyakashipu, he burnt all the ashrams of the great sages. He burnt all the villages. He stopped the protection of cows and Brahmins. He tried to destroy Vedic culture. И как Камса, он сжег все обители мудрецов, все деревни, остановил защиту коров и полностью начал разрушать ведическую культуру. So Kali Yuga is advancing very, very rapidly. И Кали-юга прогрессирует очень-очень быстро. People don't mind; they can kill just for fun. They just kill. И люди готовы сейчас просто ради веселья убивать. A big tourist industry is they go to Africa and you can shoot a big animal like an elephant. Есть большая индустрия туризма в Африке, что вы можете просто ради веселья убить какое-то большое животное, например, слона. And the Prabhupada says they engage in ugra karma, which means industry, factories and machines, and all they know how to do is kill more and more, kill in more, increase volumes. И Шрила Прабхупада говорил, что все, чем они занимаются, это просто угракарма, когда они делают это как бы убийство на уровне цивилизации с помощью больших заводов. Even their unborn children are not safe. Даже нерожденным детям сейчас небезопасно. And of course,
of all the 7 mothers, the cow is not safe. И сейчас из 7 матерей, конечно, самой большой опасности это коровы. Atmamata Guru Patni Brahmani Raja Patnikam Denu Datri Tata Pridvi. 7 mothers. We have 7 mothers. У нас есть 7 матерей. And we have no respect for any of them in Kali И Yuga. в Кали-югу никакого почтения мы не оказываем ни одной из них. Wife of Brahmin, wife of the leader, Mother Earth, the nurse, all these various mothers. No one cares. The cow, who cares? Mother Earth, who cares? Жена брамана, жена лидера, жена мать-земля, корова. Кого сейчас и как? Кого сейчас они волнуют? So Chaitanya Mahaprabhu has begged us, Yare deke tarikaha Krishna upadesh amara gyana guru hana edesh. You become a guru. Become a Vartmana Pradarshika guru, become Shishya guru, become Diksha guru, become a teacher and deliver everyone you meet, wherever you go. You meet someone here, read a book about Krishna. И Чайтанья Махапрабху просит нас, пожалуйста, стань гуру, стань Вартмана Прадаршика гуру, стань Шикша гуру или Дикша гуру. Кого бы ты ни встретил, давай ему книгу, вот, прочти что-нибудь о Кришне. Prabhupada, every time I saw him, he emphasized, just distribute my books, distribute my books, distribute my books. И я всегда, когда встречался с Шрилой Прабхупадой, он всегда это подчеркивал. То, пожалуйста, распространяйте мои книги, распространяйте мои книги, просто распространяйте мои книги. He immediately started a small press with the first devotees, Mukunda and Yamuna and Janaki and Guru Das and Shyamasundar. Immediately get a press, start printing Bhakti Godhead. И сразу же Прабхупада в самом начале организовал свое издательство. Они с самыми первыми преданными, они начали печатать это журнал «Назад к Богу». And that's the movement started with Bhakti Godhead's distribution throughout America, and then, of course, Montreal, Canada, and then England. They went to England, and the Beatles helped them. This is how the movement exploded. Hare Krishna explosion. И начал распространение этих журналов вначале в Америке, потом в Канаде, потом в Англии, и потом они встретили Битлз. Это то, как это движение распространялось. Это называется взрыв Харе Кришна. How can someone with no money get on a cargo boat at the age of 70, go to the most degraded place, even in America, Bowery, and create a huge empire of Vaishnavas all over the world? И Who could do that? как кто-то в преклонном возрасте, совершенно без денег, едет на грузовом судне в Америку, в самое ужасное место, даже по американским меркам, в Бауэре, и создает мировое движение вайшнавов. In this way, if we surrender to the will of the great acharyas like Srila Prabhupada, we can also get some empowerment to spread Krishna consciousness and deliver all these condemned souls, patita pavana. They're very much pitiful. И таким образом мы, предаваясь этой верховной воле Шрилы Прабхупады и предыдущих ачарьев, мы также можем обрести полномочия, чтобы спасать этих падшие обусловленные души. You may be a great philosopher, great scientist, great president of a country, but at the time of death, ahani ahani bhutani gachantiya yamalayam, you have to meet Lord Yamaraj. И не имеет значения, вы можете быть великим философом или ученым, или великим политиком, но в момент смерти, после смерти вам придется встретиться с Ямараджем. However, those who drink the nectar of Krishna's pastimes in Srimad Bhagavatam, но те, которые пьют нектар из игр Шримад Бхагаватам, under the guidance of a bona fide spiritual master. под руководством истинного духовного учителя. So many people, oh, I read Bhagavatam. I meet people here from West. Oh, I know Bhagavatam. И иногда люди говорят, да, я читал Бхагаватам. Если встречаешь здесь людей, они говорят, да, я знаю Бхагаватам. But Sanatana Goswami warns, Shruti Smriti Puranadi Pancharatriki Vidiridam Aikantiki Harir Bhaktir Upatayaya Vakalpate, that those who hear Bhagavatam from professional reciters, that those people are just causing a disturbance in society. You can get no benefit from hearing Bhagavatam from an unbona fide
representative of Krishna. Рупа Госвами предупреждает нас, что если мы слушаем Бхагаватам от каких-то профессиональных часов, то это просто приводит к беспокойству в обществе. So we are very, very fortunate that we have this great mercy, this great ripened fruit of all the Vedic knowledge, this great fruit of nectar given by Srila Prabhupada and his predecessors. Мы очень удачливы, что мы обрели этот зрелый плод ведического знания, который был дан нам Шрилой Прабхупадой и его предшественниками. And so we want to daily, nityam bhagavata sevaya, daily drink this nectar with devotees. Katayantas chamam nityam. When we associate, we shouldn't talk prajalpo. Поэтому мы должны каждый день пить этот нектар, и поэтому, когда мы общаемся с преданными, мы не должны вообще заниматься праджалпой. Or ugra gramya kata, village talk. Или граммия катхой, такими этими деревенскими разговорами. What is she doing? What is he doing? Чем он занимается, чем тот занимается. This, that, and the other. But we discuss the glorious pastimes of the Lord. Мы должны обсуждать славные деяния Господа, And his incarnations. Его воплощение. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that his pastimes are simply embellished with prema. И Господь Чайтанья Прабху настолько милостив, что все его деяния, они наполнены премой. Lord Chaitanya doesn't accept any offenses. Господь Чайтанья не принимает никаких оскорблений. He's very merciful, Vadanyaya avatar. Он очень милостив, Махаваданьяя. And he's so generous, he's giving us this Madhurya Ras. И он настолько щедр, что дает нам эту Мадхурья расу. It's stated by Krishnadas Kaviraj Goswami. Об этом говорит Кришнадас Кавирадж Госвами. Just as Tini Brahma Hridaya Adikavya, just as Lord Brahma's heart was impregnated by Krishna's mercy by giving him all Vedic knowledge. Что Господь Брахма, Он обрел в сердце эту милость Кришны, которую Кришна открыл ему все ведическое знание. So Gauranga Mahaprabhu impregnated the heart of Rupa Goswami. Таким же образом Господь Чайтанья наполнил сердце Рупы Госвами. And empowered him to write the essence of all knowledge, pure love of God. Он уполномочил его описать суть всего знания, любовь к Богу. How to love God, how to love Krishna. Как полюбить Бога, как любить Бога, как любить Кришну. How Krishna's flute playing is mesmerizing all the inhabitants of the universe, even Lord Shesh. Как звук флейты Кришны очаровывает всех, даже Господа Анташешу. The four Kumaras are bewildered when they hear the flute playing of Lord Krishna. 4 кумаров, оказывается, сбиты с толку, когда слышат флейту Кришны. Bali Maharaj in Patala Loka becomes astonished when he hears the flute playing of Krishna. Бали Махарадж очень удивляется, слыша эту флейту Кришны. And the flute himself is always residing in the hands of another male. Another male man. I don't get it. The flute Yes. is always residing, finds his home in the hands of Krishna. И флейта всегда пребывает в руках Кришны. This is ironic because the flute, Krishna's lips, although the property of the gopis, is always being tasted by Krishna's flute, another male. И в этом ирония, что флейта, она это является на санскрите, это он, и он наслаждается этим нектаром губ Кришны, который принадлежит только гопи. This is described, Rupa Goswami writes this, and it's quoted by Krishnadas Kaviraj in Chaitanya Charitamrita. И Рупа Госвами пишет это, и это же цитирует Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите. Giving us an insight into what it means to develop spontaneous attraction to Krishna. Описывая, что же это такое развить это спонтанное вовлечение к Кришне. This is the gift that's being offered to us Это тот дар, который был нам дан by Srila Prabhupada and all the great acharyas and the six Goswamis. Шрилой Прабхупадой и всеми великими ачарьями и 6 Госвами.
The materialists, they're always writing about love, making movies about love. Материалисты всегда пишут о любви, снимают фильмы о любви. But Prabhupada says in the Bhagavad Gita, love may last for a few days, a few weeks, maybe a few months, perhaps a couple of years. И Шрила Прабхупада говорит в Гите, что любовь, она может длиться несколько минут, может быть, несколько часов, может, несколько лет. But the real love is love for Krishna. Но истинная любовь — это любовь к Кришне. This is what the heart, the soul is hankering after. И это то, к чему стремится душа. And therefore, we have to follow the guidelines of Rupa Goswami in his Upadeshamrita. Поэтому мы должны следовать наставлениям Рупы Госвами, которые он дал в своей Упадешамрите. Atyahara prayashascha prajalpaniyam agraha jana sangascha loliam cha sadvir bhaktir vinashyati. Avoid certain offenses, avoid certain pitfalls. Избегать оскорблений, избегать препятствий. And associate favorably with devotees, dadati, pratigrinati, guyam akiti prichati. Discuss with devotees our struggles, our interests in devotional service, sharing with devotees, having prasadam with devotees. This is association, sadhu sangha. Благоприятно общаться с преданными, открывать им свой ум, делиться какими-то трудностями в преданном служении и обсуждать преданное служение, вкушать вместе прасад. Это и есть садху-санга. Avoid offenses, mental, verbal, and physical offenses to the devotees and the Lord. Избегать оскорблений умом, речью и телом по отношению к Господу и Его преданных. Perform the 64 processes of devotional service in deity worship. Заниматься 64 процессами преданного служения, поклоняться божествам. The Goswamis are giving us so much. Госвами столько нам дали. So we have to take it seriously. Мы должны серьезно к этому And отнестись of course, engage with great enthusiasm и заниматься этим с великим энтузиазмом, and patience. с терпением. As they say, Rome was not built in a day. И говорится, Рим построился не за один день. And then, of course, determination. И, конечно же, решимость. In this way, we will be blessed by Srila Prabhupada. Таким образом мы получим милость Шрилы Прабхупады. Thank you. Спасибо. Hare Krishna. All glories to Srila Вся слава Prabhupada. Шриле Прабхупаде. It's quite late, so Уже поздновато. if you have no questions, we can take prashadam. If you have a comment or questions, we can take one or two. Если у вас нет вопросов, то мы можем перейти сразу к просаду. Если есть какие-то вопросы, то, может быть, один-два мы можем I'm sorry I ответить. went too long. Простите, немножко затянул. Shariral Vijajal. Hare Krishna. Харе Кришна. Его милость Крипанидхи Прабху ки джай. Hare Krishna.